So the diabetic patient and the high BP, how will it affect on infertility again? మగవారిలో కూడా బీపీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ అండ్ స్పర్మ్ డిఎఫ్ఐ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాము. What can be done to improve the quality of sperm or egg? స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, రిక్రియేషనల్ డ్రగ్స్, ఆల్ దిస్ హ్యావ్ టు బి కట్ డౌన్. జనరల్గా ఫర్టిలిటీ రేట్ పెరగాలంటే కొన్ని పొజిషన్స్లో లైక్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్కోర్స్ అట్లా ఉంటే ఫర్టిలిటీ రేట్ పెరుగుతుంది అని అంటారు. Few positions like military position and all are more helpful in conceiving. Okay. Only two people can give you assurance 100%, either God or a fraud. Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Sumina Reddy. Today we have Dr. Sumina Reddy, gynecologist and fertility expert with us. Hello, Andy. Hello Andy. How are you? I'm good. సో ఫర్టిలిటీ గురించి మాట్లాడదాం. చాలా కామన్ అయిపోయింది ఫర్టిలిటీ అనేది ఇప్పుడు. Very true. అయితే ఒక ఏజ్, PCOS లేదా ఒబేసిటీ ఇట్లా ఎన్నో ఇష్యూస్ తోటి ఫర్టిలిటీ కూడా ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు అందరికీ. అది ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వాళ్ళకే వస్తుందా? ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది పర్మనెంటా? సో మీరు అన్నట్టు ఈ రోజుల్లో ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ చాలా పెరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఈజీగా ఒక ఫ్యామిలీలో 5-6 మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు, మల్టిపుల్ జనరేషన్స్ కలిసి ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు యాజ్ ద డేస్ ఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ మన వెస్టర్నైజేషన్ ఎక్కువ అవ్వడము, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అవ్వడము, వీటన్నిటితో పాటు కపుల్ ఈవెన్ ఒక్క బేబీని కనడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, చాలా కష్టపడుతున్నారు. అండ్ ఒకప్పుడు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే అరే వెళ్ళాలా అని ఆలోచించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా క్యాజువల్గా ప్రతి ఒక్కరూ దే ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ టు ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్. అంటే అది ఒక రకంగా నార్మ్ లాగా కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నారు. మనం ఆలోచిస్తే దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. మీరు అంటున్నట్టు ఏజ్ ఇస్ అ ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్. మనం వేరే ఏ విషయమైనా ఒబేసిటీ, డైట్, న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ మార్చొచ్చు, కానీ ఏజ్ అనేది వీ కెనాట్ చేంజ్, వీ కెనాట్ టేక్ బ్యాక్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్. హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల కానివ్వండి, లేదా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, ప్రాపర్ జాబ్, ప్రాపర్ పార్ట్నర్, వీటన్నిటికీ వెయిట్ చేస్తూ ఏజ్ అనేది ముందరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్కసారి ఏజ్ దాటితే ప్రతి ఒక్కరికి బయలాజికల్ క్లాక్ ఉంటుంది, ముఖ్యంగా ఆడవారికి ఇది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ సే 35 ఫర్టిలిటీ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా తగ్గుతుంది. మనం ఆలోచిస్తే బెస్ట్ ఫర్టైల్ పీరియడ్ ఒక అమ్మాయికి ఇస్ ఇన్ 20s. బట్ ఈ రోజుల్లో 20sలో అసలు పెళ్లి కూడా అవ్వట్లేదు. సో స్టార్ట్ చేయడమే 30s నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఫర్టిలిటీ కోసం ట్రై చేయడం. సో ఏజ్ హ్యాస్ అ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫర్టిలిటీ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్, వెయిట్ గెయిన్, వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఎగ్ రిలీజ్, హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో నాట్ జస్ట్ విమెన్, ఈవెన్ ఇన్ మెన్లో కూడా ఏజ్ విల్ హ్యావ్ అ బేరింగ్. దో విమెన్లో చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఏజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్, బట్ మెన్లో కూడా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ స్పర్మ్ క్వాలిటీ, మొటిలిటీ తగ్గడం జరుగుతుంది. అండ్ దే హ్యావ్ షోన్ దట్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఆల్సో kids born to elderly fathers, they are at a higher risk of autism and few genetic diseases also. So both mother and father iddardi age kuda important. And danto paatu lifestyle diseases, polycystic ovaries, obesity, stress. Ee రోజుల్లో stress ఎంత ఎక్కువ ఉంది. It is like a silent barrier in our day to day life. It is very difficult to diagnose, very difficult to treat also. Doctors ఈజీగా చెప్పేస్తాం స్ట్రెస్ తగ్గించుకోమని, బట్ హౌ డు యూ డూ ఇట్? సారీ టు ఇంటరప్ట్. స్ట్రెస్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుందా, ఇన్ఫర్టిలిటీ వల్ల స్ట్రెస్ వస్తుందా? Both. It's a vicious cycle. Stress leads to infertility, infertility again leads to stress. Okay. So if you need to break it somewhere, probably you need to break the stress, and hopefully that will lead to a better fertility also. సో ఇప్పుడు 35 years తర్వాత దాటిన తర్వాత మనం అనుకున్నట్టు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇంకా పర్మనెంటా, ఇంకా దానికి ఒక సొల్యూషన్ లేదు అని అనుకోవచ్చా? లేదండి, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్. ఇన్ఫర్టిలిటీ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే బేసికలీ వెన్ అ కపుల్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్,
ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్రయింగ్ ఫర్ 1 year, 1 complete year ట్రై చేయాలి న్యాచురల్. న్యాచురలీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ థింగ్. ఇప్పుడు పెళ్లి లేట్గా అయ్యేసరికి పెళ్ళైన 1-2 monthsలోనే దే బికమ్ వెరీ టెన్స్డ్ అండ్ జిటరీ. ఇంకా పుట్టట్లేదు అని. అండ్ ఇన్ అ వే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఆల్సో. ఒకరితో ఒకరు పోల్చుకోవడం, అరే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పుట్టేశారు మాకు ఇంకా పుట్టలేదు అని. బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు రియలైజ్ ఇస్ ఎవ్రీ కపుల్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ జర్నీ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. అండ్ 1 year ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అంటే దెన్ యూ నీడ్ టు కన్సల్ట్ అ డాక్టర్. బట్ కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్లో వెన్ వైఫ్ యొక్క ఏజ్ ఆల్రెడీ 35 కంటే ఎక్కువ ఉంది, లేదా ఆల్రెడీ తెలిసిన సిమ్టమ్స్ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ కానివ్వచ్చు, ఎండోమెట్రియోసిస్, ఎనీ డిసీజెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి విచ్ విల్ హ్యాంపర్ ది ఫర్టిలిటీ, ఆర్ హస్బెండ్ యొక్క స్పర్మ్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉందని ముందరే తెలిస్తే ఒక 6 months ట్రై చేసి అంతలోపు కన్సీవ్ కాకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ అ డాక్టర్. అండ్ నో, ఫర్టిలిటీ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ టు ఇట్. Before we tell what treatment to take, we should know what is causing the problem. There are multiple things. It can be a male factor, it can be a female factor, there can be combined factors sometimes. So manaki ekkada problem undi ani teliste, if we treat that, we'll be able to overcome the fertility issues. మేల్ ఫ్యాక్టర్ అన్నారు కదా, ఎంతమంది రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు? ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ అని. No, these days situations are much better than before. ప్రీవియస్లీ అసలు హస్బెండ్స్ చాలా రేర్గా వచ్చేవాళ్ళు, మేబీ మదర్స్ అత్తలో తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. బట్ నౌ వీ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ దట్ బోత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హ్యాస్ టు కమ్ అని. దీస్ డేస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ క్వైట్ గుడ్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కమింగ్, దే ఆర్ సీకింగ్ ట్రీట్మెంట్. ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ నాట్ రైట్, దే ఆర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ అబౌట్ దట్. So how much does this consuming alcohol, smoking, tobacco is affecting their fertility? It does affect fertility to a large extent, mainly smoking. Smoking lo, apart from tobacco and nicotine, there are tar and multiple chemicals which are going to affect both the egg count, egg quality, and also sperm count and motility. మనం స్మోకింగ్ అంటే ఓన్లీ మగవాళ్ళు అనుకుంటాం. దీస్ డేస్ ఈవెన్ ఇన్ అర్బన్ సెట్టింగ్స్ విమెన్ స్మోకింగ్ is going up like anything. So it's not good at all. Keeping fertility aside, even the regular health, hypertension, heart diseases, diabetes, multiple things, even malignancies, cancer risk also goes up highly with smoking. And alcohol, yes, alcohol, recreational drugs, everything is going to affect fertility. So we need to be very careful with the habits what we are getting into, because once we get into it, becomes really difficult to undo it. So what is the first line of treatment for infertility? So first line of treatment ane kante first thing will be both couples seeking out help, and first thing will be to take a detailed history about their age, medical illnesses, previous surgeries, or how are the periods. Period history is very important. Cycles regular ga unnaya leda. Sometimes even their sexual history is also very important. These days with growing nuclear families, there are many difficulties with the sexual history also. Many couple don't know how to be together, how to try for fertility. So we need to take a complete history and then basic investigations. Investigations lo we do some blood test to see the hormone levels, an ultrasound scan for the lady to see if uterus, tubes, ovaries anni baagunnaya, egg reserve ela undi, any abnormal growths or cyst lantivi emaina unnaya. And similarly male partner ki kuda hormonal values, hemoglobin, sugars anni check chesi we do a simple semen analysis. Sperm count etla undi, motility ela unnai, normal forms ela undi, all this we check. With this we get a fairly good knowledge what is going wrong, where the help needs to be done anedi. Later from this we go to the treatment part. Most of the times basic counseling and sometimes simple tablets to improve the egg quality, egg production on time, and even sperm count will help to a large degree. If not, next line of treatments are IUI, IVF, and sometimes laparoscopy. If there is any anatomical problem like fibroids or endometriotic cysts, then laparoscopy will be done. Okay. So the diabetic patient and the high BP, how will it affect on infertility again? So these days, unlike before, young people ki kuda తొందరగానే sugars వస్తున్నాయి,
బీపీ పెరుగుతోంది, బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో జస్ట్ లైక్ ఒక ప్రాపర్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఉండాలి అంటే రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఈస్ బేసికలీ అ మిర్రర్ ఆఫ్ యువర్ జనరల్ హెల్త్. ఇఫ్ జనరల్ హెల్త్ బాగుంటే రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఇస్ గుడ్. సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందనుకోండి అన్కంట్రోల్డ్గా, విమెన్లో ఇట్ కెన్ లీడ్ టు రెడ్యూస్డ్ ఫర్టిలిటీ బికాస్ సమ్టైమ్స్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ యాజ్ గుడ్. బికాస్ బీపీ పెరుగుతుండే కొద్దీ బ్లడ్ సప్లై అనేది ఊసైడ్స్కి కాస్త తగ్గుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ సచ్ విమెన్ కన్సీవ్, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా మళ్ళీ బీపీ షూట్ అవ్వడం, మిస్క్యారేజెస్, ఎర్లీ డెలివరీస్, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా ప్రాబ్లం రావడం, అంటే బేబీ ఐయుజిఆర్ సరిగ్గా పెరగకపోవడం, బేబీ ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీస్ అవ్వడము, ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అదే మగవారిలో కూడా బీపీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ అండ్ స్పర్మ్ డిఎఫ్ఐ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాము. Unless and until proper treatment is taken. Treatment తీసుకుంటే it is not as bad. Similarly, sugars కూడా బాడీలో షుగర్స్ పెరిగినప్పుడు there is increased free radical damage in the body. That again will affect the egg quality. Even diabetes uncontrolledగా ఉన్నప్పుడు కూడా మిస్క్యారేజ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది విమెన్లో. ప్రెగ్నెన్సీ యాజ్ సచ్ మళ్ళీ షుగర్ అనేది పెంచుతుంది బాడీలో. ఈవెన్ మెన్లో కూడా షుగర్స్ అన్కంట్రోల్డ్గా ఉంటే స్పర్మ్ క్వాలిటీ, స్పర్మ్ మొటిలిటీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ షుగర్స్ అండర్ కంట్రోల్. What can be done to improve the quality of sperm or egg? So sperm and egg quality, just now we said that reproductive health is just a mirror of your general health. So you should take every step possible to improve your general health. So it starts with diet. So we are what we eat basically. So you need to be very careful about what you're eating. Have fresh fruits, vegetables, good protein, lean protein, and exercise every day. Cut down on all the processed food. బయట నుంచి కొని తెచ్చుకొని తినేవి. These days it has become so easy. Everything is on phone, Swiggy, Zomato. But we really don't know what is going into the food that we are eating. So diet change చేసుకోవాలి. Then everyday exercise చేయాలి. Minimum 45 minutes to 60 minutes of aerobic and strength training exercise everybody should do. So exercise not just for weight loss, but exercise also improves the hormonal balance of the body. Along with that, stress reduction is also very important. Stress reduction includes meditation, breathing exercises, praying, everything that you can do. Then habits, smoking, alcohol, recreational drugs, all this have to be cut down, complete zero. And caffeine intake, coffee kuda, because of stress, again they keep taking multiple coffees, teas, green teas. Will that affect again on infertility? Yes. Too much of Yes. caffeine. So caffeine should be less than 200 milligrams per day. So not more than 2 cups of coffee, tea, green tea, whatever it is, not more than 2 cups. So everything you need to take every minute thing into account. If you improve the general health, as a consequence, reproductive health also improves. For whom will you suggest IUI or IVF and all? So IUI is usually suggested when the couple have tried for sufficient amount of time properly, still nothing is happening. Sometimes when there is a tubal factor, oka tube block ayi undachu, or sometimes male factor, sperm count కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు, motility తక్కువ ఉండొచ్చు, but still it is not as bad where IVF is needed directly. In such cases, IUI is a good treatment. Naturalగా every month try చేస్తున్నప్పుడు with the success rates are around 10 to 15%, IUI will take it up to 15 to 20% per cycle. So all said and done, we need to realize that treatment doesn't guarantee fertility. So what happens is when they come to treatment, they're already so vexed off and so frustrated that treatment ki రాగానే సక్సెస్ రావాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. They expect. Yes, expectations are quite high. So I also feel that the first step of treatment is to give them a realistic counseling, what to expect, what will come after the treatment anedi. So they need to be really patient, and because this is not just what medicines or surgeries do, there are a lot of steps that have to happen naturally also in the body. So we need to be patient for that. Then coming to IVF or test tube baby, it is usually suggested when the age is on the higher side, when the egg reserve is very low, or sperm count is very low, when both the tubes are blocked, or multiple times natural IUI chesina kuda success kaledu. In such cases, we go to IVF. Okay. How is the percentage about egg freezing and all these days?
దీస్ డేస్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ అప్. సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ అనమాట. ఫ్యూచర్కి మనం ఇప్పుడు ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇట్ కెన్ బి ఇన్ మెన్, that is sperm freezing, in women egg freezing, or both couple they are married but they want to delay childbearing for a later age, then it is embryo freezing. అండ్ ఇందులో కూడా మళ్ళీ 3 టైప్స్. ఫస్ట్ అసలు ఫ్రీజింగ్ స్టార్ట్ అయింది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కోసం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆంకో ఫ్రీజింగ్. దీస్ డేస్ మనకు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సర్వైవల్ రేట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి. కాకపోతే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో చేసే సర్జరీ వల్ల, ఇస్తున్న కీమోథెరపీ ఆర్ రేడియేషన్ వల్ల ఎగ్స్ అండ్ స్పర్మ్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. బేసికలీ ఈ కీమోథెరపీ బాడీలో ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతున్న సెల్స్ని టార్గెట్ చేస్తాయి. సో ప్రైమరీ టార్గెట్ ఇస్ క్యాన్సర్ సెల్. బట్ బాడీలో ఇంకో సెల్స్ కూడా ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఎగ్స్ అండ్ స్పర్మ్స్ విచ్ గ్రో ర్యాపిడ్లీ. సో ఇవి కూడా యాజ్ అ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ థెరపీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో వన్స్ దే కంప్లీట్ దేర్ కీమోథెరపీ అండ్ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ అ న్యూ life, unfortunately they are not left with any good sperms or eggs. So before they start chemotherapy they used to freeze the eggs and sperms. So ikkad nunchi mana freezing anedi start ayindi, fertility freezing. Later we are extending them to benign diseases. Say endometriosis undi. Endometriosis lo women may require radical surgery where we are removing a lot of ovarian tissue. So before surgery we can freeze the oocytes so that later after surgery we have the egg pool to plan fertility. Or sometimes social freezing. Ante there's no disease, no cancer, but for whatever reason the lady wants to postpone pregnancy for a later date. Education valla, job valla, partner valla, for whatever reason, she can freeze the oocytes. So that is a social freezing. These days social cancer freezing of course is a necessity, but social freezing is a flexibility. So people are coming and asking for social freezing these days. Okay. Like which age is more preferred for it? Ideal age to freeze will be between 25 to 35. I would say sooner the better because we have more number of eggs and the quality of eggs is better. But sometimes 25 we cannot plan so many things in life. We don't expect things to delay so much. So as much as possible try to do it before 35. ల్యాబ్స్ పైన పెట్టుకుంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుందని, ఇంకా లైక్ ఫ్యూ ఫ్రూట్స్ తింటే ఫర్టిలిటీ రేట్ పెరుగుతుంది, లైక్ పైనాపిల్, డ్రమ్ స్టిక్స్ లీవ్స్ ఇట్లాంటివి తింటే ఫర్టిలిటీ రేట్ ఎక్కువ పెరుగుతుందని. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ గ్యాజెట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది, ఇంతవరకు నిజం? సో ల్యాప్టాప్, దట్ ఈస్ అ commonly heard thing. So basic concept if we try to understand, it is because laptop produces lot of heat when we keep it on the laptop. Mainly men low, the sperm production is better when the testis is the organ from which the sperms are produced. Testis temperature has to be 1 degree less than the body temperature. Okay. For the same reason, nature has kept testis outside the body, scrotal sacs low. So when we are placing laptops in the lab, the temperature around it is going up. So it is basically acting against the nature. So this increased temperature for a long period of time when they are working for say 8 to 10 hours a day and 5 to 6 days a week, this is going to affect the sperm production. So it is always better to keep it on a table and work. So that's about the laptops. Not just laptops, any occupation, even sometimes tight jeans also causes increased temperature around the scrotum. Working in hot furnaces, chemical factories, ivanni kuda temperature, and even pesticide exposure is also going to affect the sperm production. Okay. సో మనం సిటీ క్రౌడ్, అర్బన్ క్రౌడ్ గురించే మాట్లాడతాం, కానీ చాలా మంది రూరల్ క్రౌడ్ కూడా స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వన్ మేజర్ రీజన్ కుడ్ బి కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ పెస్టిసైడ్ ఎక్స్పోజర్. సో డెఫినెట్లీ వెన్ కెమికల్స్ అండ్ హీట్ వాడుతున్నప్పుడు ప్రొటెక్టివ్ గేర్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. సూటబుల్ మాస్క్స్ కానివ్వండి, ఆర్ అంటే స్కిన్ కి టచ్ కాకుండా గ్లవ్స్ కానివ్వండి. వీ నీడ్ టు యూజ్ ఆల్ దట్ వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ కెమికల్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్. And about food,
Yeah, fruits, all fruits are good. Actually, there is a reverse saying that papaya tinte abortions అవుతాయని Yeah, కూడా yeah. చాలా మంది అనుకుంటారు. Not really true. Hmm. Ripe papaya is good for pregnancy. It is good for fertility also. But if you are using raw papaya, papain అనే enzyme ఉంటుంది. That can cause some amount of abdominal irritation, bloating and all. And moringa, munakkai. So moringa these days is very popular as superfood. So it is rich in selenium, zinc, it is rich in lot of antioxidants. Yeah, this food will definitely help improve fertility, but just munakkaile might not do everything. You need to take treatment also along with that. So endometriosis, the less spoken but more of the women suffer, no awareness at all about it. So దాని గురించి చెప్పండి. సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇస్ బేసికలీ అ సిచ్యుయేషన్, అ కండిషన్. మన గర్భసంచి వూంబ్ ఉంటుంది, దాని లోపల లేయర్ని ఎండోమెట్రియం అంటాం. ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్ వచ్చిన టైంలో ఈ ఎండోమెట్రియం షెడ్ అయి బయటికి వచ్చేస్తుంది. కొంతమందికి ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐదర్ బై బర్త్ కానివ్వచ్చు ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ ఎండోమెట్రియం గర్భసంచి లోపలే కాకుండా గర్భసంచి పైన, పొట్ట లోపల డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో అంటే ట్యూబ్స్ పైన లేదా ఓవరీస్ మీద డిపాజిట్ అయ్యి గ్రో అయినప్పుడు దాన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటారు. సో ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ పెయిన్ సిమ్టమ్స్. దెర్ ఇస్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ మెన్సెస్, పీరియడ్ టైంలో పెయిన్ ఉండొచ్చు, సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ టైంలో పెయిన్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి మోషన్ పాస్ చేసినప్పుడు, యూరిన్ పాస్ చేసినప్పుడు పెయిన్ రావచ్చు. ఇలా కాకుండా క్రానిక్ పెయిన్, కంటిన్యూస్గా పెయిన్ ఉంటుంది. సో ఆల్ దిస్ పెయిన్ సిమ్టమ్స్ యూజువలీ లీడ్ us towards endometriosis. Okay. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, యాజ్ అ లేటర్ కాన్సిక్వెన్స్ ఫర్టిలిటీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. The main problem is when a lady or a young girl complains of pain during her periods, it is usually silenced off saying that it is a normal pain, you need to bear it, you need to tolerate it. To some degree, yeah, that's true. But when the pain is unbearable, when the girl is requiring medicines every day to deal with the pain, when she is not able to attend her school or college or work because of pain, then it is very important to investigate it further. To look for endometriosis. Basic scan will help in many times. Scan kakunte MRI scan cheyochu, and sometimes laparoscopy gives us lot of information. If endometriosis is seen, then it has to be treated in the same setting. ఓకే. జనరల్గా ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ టు పెల్విక్ ఏరియా అనుకుంటారు, బట్ నో, ఇట్ ఈస్ True. నాట్. Yes. Endometriosis can be, of course, pelvic endometriosis is the most common thing that we see. But sometimes, very rarely, it can be seen anywhere in the body. It can be seen in the lungs, over the diaphragm, rarely in the heart, sometimes in the brain as well. So, surprisingly, endometriosis can happen even in men. ఓకే. Yeah. So when there are the genetic tissues that are present in the embryonic stage, they get activated, then that can lead to endometriosis in anybody. So those, they are very rarer ones, but yes, we need to be aware that endometriosis can happen anywhere in the body. But most common is in the pelvic area. Most common is in the pelvic area. Does it spread from pelvic area to the other organs? Does it have that? Yeah, so there are different ways. It's not like a cancer. Endometriosis is not cancer. It doesn't metastasize in the blood or anything. But few people, not everybody, kontamandiki it is very limited, very localized to ovary. But for few people, it has a tendency to grow and spread to different parts. But definitely, it's not like a malignancy. ఓకే. చాలామందికి ఇప్పుడు జనరల్గా పీసీఓఎస్, పీసీఓడి ఉన్నప్పుడు, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ తగ్గాలి అంటారు. ఎండోమెట్రియోసిస్ కూడా సేమా? సో వెయిట్ తగ్గడం అనేది, it is for anybody, it is important to stay in the normal BMI range, that is between 18 to 24. Endometriosis also, weight loss can sometimes help, but polycystic ovaries ki ఎంత strong relationship weight తో ఉంటుందో, probably it's not the same with endometriosis. Even lean women can also have endometriosis. Similarly, lean women can have polycystic ovaries also. But what is more common is obese women having polycystic ovaries. So for them, weight loss is one of the main steps in dealing with this polycystic ovaries. ఓకే. జనరల్గా పెయిన్ అన్నారు కదా మీరు, వెరీ యంగ్ ఏజ్లో పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్ వస్తే, లేదంటే ఒక ఉమెన్ ఇమీడియట్గా మ్యారేజ్ అయ్యింది, న్యూలీ మ్యారీడ్ అనుకోండి, పెయిన్ అని అంటే జనరల్గా మన దగ్గర ఎవ్వరు నమ్మరు. Correct.
Still it is going on. That is very true. Hmm. But as we said, it is very important that awareness pedagali. Everybody should respect that lady, whatever she is saying. Mhm. And of course, period time lo some amount of pain can be there. It is called as premenstrual symptoms that can be there for anybody. But these are usually manageable. Ante they don't disturb your day to day routine, they don't disturb the sleep, they will not ask for medicines every day for the pain relief. But something if like this is happening, then you need to seek out help at that stage. హుహుహు. అంటే ఇనీషియల్‌గా ఒక పేషెంట్ వచ్చారు మీ దగ్గరికి. లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ చూస్తారు? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దెమ్? So when endometriosis patients come to us, basic like every patient evaluate చేసినట్టే we evaluate their hemoglobin, hormone levels. మెయిన్లీ వీళ్ళలో చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఎగ్ రిజర్వ్, ఏఎంహెచ్ ఎలా ఉంది, యాంటీ ములేరియన్ హార్మోన్ అంటాము. ఎండోమెట్రియాటిక్ సిస్ట్లు ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ అ ఎండోమెట్రియాటిక్ టిష్యూ గ్రోయింగ్ ఇన్ ది ఓవరీ. సో అది గ్రో అయ్యే కొద్దీ ఎవ్రీ మంత్ యూజువలీ ఎండోమెట్రియం షెడ్ అయి బయటికి వచ్చేయాలి. బట్ దిస్ టిష్యూ హ్యాస్ నోవేర్ టు గో, సో ఇట్ కీప్స్ గ్రోయింగ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ఇట్ కీప్స్ ఇరిటేటింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతూ ఉంటుంది బాడీలో. దట్ ఈస్ కాజింగ్ ద పెయిన్. Along with that, as it grows, it slowly starts eroding into the normal ovarian tissue. So చుట్టుపక్కల ఉన్న నార్మల్ ఎగ్ కౌంట్ కూడా తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీ లోపల అతుకులు ఏర్పడతాయి. అంటే ఓవరీ నుంచి రిలీజ్ అయిన ఎగ్ దానంతట అదే ట్యూబ్లోకి రాగలిగి ఉండాలి ఫర్ అ హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ. బట్ ఎండోమెట్రియోసిస్లో ట్యూబ్ ఒక దగ్గర అతుక్కుపోయి ఉంటుంది, ఓవరీ ఒక దగ్గర అతుక్కుపోయి ఉంటుంది, గర్భసంచి ఇంకెక్కడో ఉంటుంది. సో దట్ పాత్వే ఆఫ్ ఎగ్ మైగ్రేషన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. ఓకే. సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఫస్ట్ ది ఎగ్ రిజర్వ్ ఎలా ఉంది, ఏఎంహెచ్ ఎలా ఉంది, దెన్ స్కాన్లో పెద్ద సిస్ట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా సర్జరీ అయి ఉందా. ఇఫ్ ఆల్రెడీ అంటే ఎవ్రీ సర్జరీ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ది ఎగ్ రిజర్వ్ స్లైట్లీ. సో ఆల్రెడీ సర్జరీ అయి ఉంది, ఎగ్ రిజర్వ్ తక్కువగా ఉంది అంటే వీళ్ళలో వి ప్రిఫర్ ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ దెన్ సర్జరీ.